Good morning to all. Welcome to the today's morning session. Today's my presentation topic is guideline presentation. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST segment elevation. With the permission of the chairperson, I would like to present my topic. Myself, Dr. Himel Pal, MD Cardiology Phase B resident, and my moderator is Dr. MD Arif Hossain, Assistant Professor, NICVD. This is the guideline. Non-STE acute coronary syndrome. The term has been changed before, which is called non-STE-MI. In this guideline, they said that non-STE-ACS. So the definition is patients with acute chest discomfort but no persistent ST segment elevation, that is non-STE-ACS, exhibit ECG changes that may include transient ST segment elevation, persistent or transient ST segment depression, T wave inversion, flat T waves, or pseudo normalization of T waves, or the ECG may be normal. The pathological correlate at the myocardial level is cardiomyocyte necrosis, that is non-STE-MI, or less frequently myocardial ischemia without cell damage, that is unstable angina. So this is the diagnostic algorithm and trials in acute coronary syndrome. They indicate that the clinical settings and symptoms and vital signs. If there is suggestive of clinical settings and symptoms, and there is some ECG changes and troponin I, which is to be drawn in this guideline at 0 hour and 1 hour. If ECG normal or ST segment depression mild and severe ST segment depression, and the troponin I change is present, and it is consistent in 0 hour and 1 hour, and there is suggestive of clinical sign symptom, so they rule in MI in suspected in case of non-STMI and in also STMI. But if there is normal ECG and mild ST segment depression and the troponin I level is normal, that is high sensitivity cardiac troponin, so they rule out MI that probable the causes is non-cardiac. And if there is changes occur, but that is not characteristics to the troponin level, and the clinical symptoms, it's also not obvious. So they observe this, and this is also sometimes occurs in unstable angina, and other cardiac causes should be included also. That is myocarditis and Takotsubo syndrome. So the clinical implications of high sensitivity cardiac troponin compared with standard cardiac troponin assay, high sensitivity cardiac troponin assays are some major benefits, that is have higher negative predictive value for acute myocardial infarction. They say that 99% negative predictive value, reduce the troponin blind interval leading to earlier detection of acute myocardial infarction, result in 4% absolute and 20% relative increases in the detection of type 1 MI and the corresponding decrease in the diagnosis of unstable angina, and are also associated with a twofold increase in the detection of type 2 MI. These are the benefits of high sensitivity cardiac troponin. They also say that the higher the level of cardiac high sensitivity troponin, the greater the likelihood of MI. That is, elevations beyond the 5-fold the upper reference limit have very high, is greater than 90% positive predictive value for acute type 1 MI. Elevations up to 3-fold the upper reference limit have only limited, that is 50 to 60% positive predictive value for AMI, and may be associated with a broad spectrum of conditions. It is common to detect
detect circulating levels of cardiac troponin in healthy individuals also. Rising and or falling cardiac troponin levels differentiate acute MI from chronic cardiomyocyte damage. That is, the more pronounced the change, the higher likelihood the acute myocardial infarction. They indicate that the previously conventional assay and high sensitivity cardiac troponin, they call that high sensitivity cardiac troponin is positive within 1 hour of the symptom onset, and also previously the cardiac troponin is normal in conventional assay, that is also present, and it is pathological in high sensitivity assay in after 99%, which is previously not diagnosed as MI, but high sensitivity cardiac troponin also indicate that this is a MI if there is clinical presentation of sign symptoms. So they mainly indicate that high sensitivity cardiac troponin is mostly preferable for the diagnosis of acute non-ST elevated MI, and it is done within 0 and 1 hour of the patient's symptom onset. They also include that there is a rapid rule-in and rule-out algorithm in 2020. In the high sensitivity cardiac troponin, if drawn in 0 hour and 1 hour, if this is the very low or no increase of high sensitivity cardiac troponin, that is rule out MI. So the patient is discharged, and additional testing can be done, that is stress testing, coronary CT angiography or angiography, if there is some clinical sign symptoms suggestive of acute coronary syndrome. And if there is high sensitivity cardiac troponin is 0 hour and 1 hour, within 2 hour blood sample, within 2 blood sample is high, and if it is indicative of ongoing ischemia, this is ruled in, and patient is immediately transferred to CCU, and invasive coronary angiography and echocardiography should be done. And if there is clinical suspicion, that is not characteristic of high sensitivity troponin I, is not so very low and not so very high, they observe this, and in previous ESC guideline, 3 hour high sensitivity cardiac troponin, it should be done. And if the third sample is negative also, and the patient clinical sign symptom is positive, they do angiography, that is preferably coronary CT angiogram, and stress testing, that is preferably dopamine stress echo, can be done. So this is the rapid rule out and rule in algorithm within 1 hour of ACS presentation. So we should be kept in mind that high sensitivity cardiac troponin is increased other than the MI cause. That is, the causes are tachyarrhythmia, heart failure, hypertensive emergencies, critical illness such as shock, sepsis, burns, myocarditis, Takotsubo syndrome, valvular heart disease such as aortic stenosis, aortic dissection, pulmonary embolism and pulmonary hypertension, renal dysfunction and associated cardiac disease, and also acute neurological event such as stroke and subarachnoid hemorrhage, extreme endurance efforts, and some rare causes such as cardiac contusion, hyperparathyroidism, infiltrative disease, myocardial drug toxicity, and rhabdomyolysis. This I have already mentioned. This is the classical diagram of rule in and rule out. They said that if there is 12-lead ECG is obvious and the patient is suspected MI, and blood sample within 0 hour and 1 hour, that is 2 sample, and turnaround time, a time equal to 1 hour. That means if the blood is drawn in 0 hour, the test result should be kept in hand within 1 hour. That is called turnaround time. If it means if 0 hour blood sample is drawn, the test is given in 1 hour, and if 1 hour blood sample is drawn, the test is given in 2 hours. And if there is the high sensitivity cardiac troponin low, and there is no high sensitivity cardiac troponin, and the
The diagnosis is rule out MI and consider differential diagnosis possible outpatient management. And if there is high cardiac troponin, high sensitivity in 0 hour and 1 hour, this is rule in, and immediate hospitalization is needed and monitored within rhythm monitoring, and early coronary angiography should be done. And if other causes, echocardiography, stress echo possibly should be done, and 3 hour blood sample is also taken and result for 3 hours. If there is change and clinical settings should be suggested, also rule in MI patient. So the MI at index visit, low risk is less than 0.3%, intermediate risk 10%, and high risk is greater than 60%. And 30-day major adverse cardiac events, low risk is less than 0.5%, intermediate risk is 15 to 20%, and in high risk, that is rule in patient, is greater than 70%. These are the recommendations for imaging and rhythm monitoring in patients with suspected non-NSTE-ACS. In patient presented with cardiac arrest or hemodynamic instability of presumed cardiovascular origin, echocardiography is the recommended and following 12-bed ECG. If there is no recurrence of chest pain and normal ECG findings, but is still suspected ACS, a non-invasive stress test, preferably with imaging or coronary CT angiogram, is recommended before deciding on an invasive approach. Echocardiography is recommended to evaluate regional and global LV function, that is class 1C, and CT coronary angiogram is recommended as an alternative to invasive coronary angiogram to exclude acute coronary syndrome when there is low to intermediate likelihood of coronary artery disease and when cardiac troponin and ECG are normal or inconclusive. That means, in short, they call that if there is low or intermediate likelihood, this is patient-oriented, this is the physician-based knowledge. If there is low to intermediate, they say that not required to do invasive coronary angiogram. They done before coronary CT angiogram to avoid hazardous procedure of invasive procedure. Monitoring, continuous rhythm monitoring is recommended until the diagnosis of non-STMI has been established or ruled out. That is class 1C. If non-STMI at low risk, rhythm monitoring is up to 24 hours. If this is high risk of cardiac arrhythmia, rhythm monitoring is recommended is greater than 24 hours. Recommendations for biomarker assessments for prognostic stratification. Beyond its diagnostic role, it is recommended to measure high sensitivity cardiac troponin serially for the estimation of prognosis. This is class 1B indication. Measuring brain natriuretic peptide or NT-proBNP plasma concentration should be considered to gain prognostic information. This is class 2A. But the measurement of additional biomarkers such as mid-regional pro-type, A-type natriuretic peptide, high sensitivity cardiac C-reactive protein, mid-regional pro-adrenomedulin, GDF15, copeptin, and heart-type fatty acid binding protein is not recommended for routine risk for prognosis assessment. This is class 3 harm. In short, in prognosis, high sensitivity cardiac troponin serially is recommended. This is the score to risk stratify in non-STE-ACS. Grace risk score models should be considered for estimating prognosis. This is class 2A recommendation. The use of risk scores designed to evaluate the benefits and risks of different dual antiplatelet therapy durations may be considered. And to estimate bleeding risk, the use of scores may be considered in patients undergoing coronary angiography. This is the choice of antithrombotic treatment in case of non-STMI. Sometimes the patient's characteristics oriented, and sometimes there is relationship of co-medication, the choice of drugs, drug dosing, treatment duration, and based on the ischemic risk of bleeding risk, it should be given. The characteristics are age, sex, race, history of ischemic or bleeding events,
clinical presentation, that is chronic coronary syndrome versus acute coronary syndrome such as non-STE-ACS or STMI, comorbidities such as CKD, diabetes, peripheral artery disease, heart failure, co-medication, that is need of oral anticoagulation treatment, various drug-to-drug interactions, and procedural aspects such as PCA versus CBG, femoral versus radial access, and invasive versus conservative management. This should be kept in mind before prescribing antithrombotic treatment. And also, the most important is the ischemic risk and bleeding risk should be kept in mind in case of choice of antithrombotic treatment. Now, the choice of antithrombotic treatment, that is, in case of non-STE-ACS, if PCI, in case of PCI, the anticoagulation is recommended in unfractionated heparin. This is class 1 indication. And if enoxaparin or bivalirudin, this is class 2 indication and 2B, 2A and 2B indication. And after that, if the bleeding risk is low, high, or very high, if the bleeding risk is low, aspirin or prasugrel, aspirin or ticagrelor, or aspirin or clopidogrel should be continued for 12 months as a dual-acting antiplatelet regimen. And after that, aspirin or rivaroxaban, if there is dual antithrombotic therapy, is greater than 12 months. If there is or aspirin ticagrelor or aspirin prasugrel or aspirin clopidogrel, if dual antiplatelet therapy is greater than 12 months, recommended. That is, if the high ischemic risk is present in case of patient and there is low bleeding risk, then extended dual antiplatelet therapy is greater than 12 months is recommended. And the other regimen is low bleeding risk patient is aspirin or ticagrelor for 3 months, then continue ticagrelor lifelong. If there is bleeding risk is high, aspirin or clopidogrel for 3 months is recommended, and aspirin therapy for lifelong after 3 months. If bleeding risk is very high, aspirin and clopidogrel therapy is given for 1 month, and clopidogrel is recommended for lifelong. These are the recommendations. If I have already mentioned, I also mentioned this because it is very important. Aspirin is recommended for all patients without contraindications at an initial oral loading dose of 150 to 300 milligram and at a maintenance dose of 75 to 100 milligram for long-term treatment. A P2Y12 receptor inhibitor is recommended in addition to aspirin and maintained over 12 months unless there are no contraindications and or excessive risk of bleeding. So in addition to aspirin, the options are prasugrel in P2Y12 receptor inhibitor naive patients proceeding to PCI. This recommendation is all the drugs is if PCI should be done, is proceeding to PCI, then these recommendations of antiplatelet treatment, and without AF patient. 60 milligram loading dose and 10 milligram per day at standard dose, and 5 milligram per day for patients aged is greater than 75 years or a body weight is less than 60 kg. Ticagrelor, irrespective of the planned treatment strategy, invasive or conservative, that is 180 milligram loading dose and 90 milligram BD. And clopidogrel, 300 to 600 milligram loading dose and 75 milligram daily dose only when prasugrel or ticagrelor are not available or cannot be tolerated or are contraindicated. And glycoprotein 2B3 antagonist should be considered for bailout if there is evidence of no reflow or thrombotic complications. And treatment with glycoprotein 2B3 receptor antagonist in patients in whom coronary anatomy is not known is not recommended. This is class 3 harm, and it is not recommended to administer routine pretreatment with P2OL12 receptor inhibitors in patients in whom coronary anatomy is not known and an early invasive management is planned. This is the peri-interventional anticoagulant treatment, which I have already mentioned. That is unfractionated heparin
is the class 1 indication, and the dose is bolus during PCI of 70 to 100 international unit per kg or 50 to 70 international unit per kg in combination with a glycoprotein 2B3A receptor inhibitor, and the target of activated clotting time is 250 to 350 seconds or 200 to 250 seconds if glycoprotein 2B3A receptor inhibitor, that is FT500 is given or F-systemase is given, is recommended in patients undergoing PCI. And enoxaparin IV should be considered in patients treated with subcutaneous enoxaparin. This is class 2A indication, and discontinuation of parenteral anticoagulation should be considered immediately after an invasive procedure. This is class 2A indication. Crossover of unfractionated heparin and low molecular weight heparin is not recommended. This is class 3 harm. So, in short, the dual antiplatelet therapy after PCI for 1 year, unless there is no contraindication, this is class 1 recommendation. And dual antiplatelet therapy for 3 months only if there is high bleeding risk. This is class 2A recommendation. And de-escalation, that is switch to prasugrel or ticagrelor to clopidogrel after 1 year. This is class 2B indication. And extended long-term treatment, that is greater than 1 year secondary preparation with dual antiplatelet therapy, aspirin plus another agent in high ischemic risk, but no high bleeding risk. This is class 2A indication. And aspirin plus clopidogrel plus rivaroxaban 2.5 mg BD is 1 year treatment in ACS or high ischemic risk or low bleeding risk, and there is no prior cardiovascular incident or transient ischemic attack. This is class 2B indication. Recommendations for anti-ischemic drugs in the acute phase of non-ST segment elevation in acute coronary syndrome. This is sublingual or IV nitrates and early initiation of beta blocker treatment are recommended in patients with ongoing ischemic syndromes and without contraindications. This is class 1C recommendation. It is recommended to continue chronic beta blocker therapy unless the patient is in overt heart failure. And IV nitrates are recommended in patients with uncontrolled hypertension or signs of heart failure. In patients with suspected or confirmed vasospastic angina, calcium channel blockers and nitrates should be considered and beta blockers avoided. This is class 2A recommendation. Suggested strategies to reduce bleeding risk related to percutaneous coronary intervention. Anticoagulant doses adjusted to body weight and renal function, especially in women and older patients. Radial artery approach as a default vascular access. Proton pump inhibitor in patients on DFBT at high risk of gastrointestinal bleed, that is, age is greater than equal to 65 years, dyspepsia, gastroesophageal reflux disease, Helicobacter pylori infection, and chronic alcohol use. And in patients with oral anticoagulant, PCI performed without interruption of vitamin K antagonist or NOACs. In patients on vitamin K antagonist, do not administer unfractionated heparin if INR is greater than 2.5. So, if the patient is ongoing treatment of vitamin K antagonist, INR should be measured, and if INR is greater than 2.5, there is no recommendation of unfractionated heparin in peri-procedural coronary intervention. And in patients on NOACs, regardless of the timing of last administration of NOACs, at low dose parenteral anticoagulation, enoxaparin 0.5 mg kg IV or unfractionated heparin 60 international unit per kg. That means if patient is given NOAC, unfractionated heparin dose is low. That is, previously if there is no NOAC, 75 to 100 international unit, and if ongoing NOAC treatment is present, there is no recommendation to stop the NOAC, that is continue NOAC, and in peri-procedural treatment, unfractionated heparin dose should be lower. Aspirin is indicated, but avoid pre-treatment with P2Y12 receptor inhibitors. And
glycoprotein 2B3A inhibitors only for bailout or periprocedural complication. That means no flow or reflow phenomenon. So the risk criteria for extended treatment with a second antithrombotic agent. That means extended treatment means is greater than 1 year treatment with DAPT. So there is some risk mentioned that who is patient is chosen after 1 year DAPT therapy. That is high thrombotic risk, complex coronary artery disease, and at least one criteria. Risk enhancer, diabetes mellitus requiring medication, history of recurrent MI, any multifaceted coronary artery disease, polyvascular disease, that is coronary artery disease plus peripheral artery disease, premature is less than 45 years or accelerated, new lesion within a 2 year time frame of coronary artery disease, concomitant systemic inflammatory disease, that is HIV, SLE, and chronic arthritis, and CKD patient with EGFR 15 to 59 milliliter per minute per 1.73 meters square. And the technical experts during PCI, that means at least 3 stents implanted, at least three lesions treated, total stent length is greater than 60 millimeter, and history of complex revascularization, that means left main bifurcation stenting with is greater than equal to 2 stents implanted, chronic total occlusion, that means CTO lesion, and stenting of last patent vessels, and also history of stent thrombosis on previous antiplatelet treatment. In these cases, in all these cases, DPT therapy should be extended after 1 year. And moderate thrombotic risk, that is class 2B indication, non-complex coronary artery disease, and at least one criteria, diabetes mellitus requiring medication, history of recurrent MI, polyvascular disease, that is coronary artery disease plus peripheral artery disease, and CKD with EGFR is 15 to 59 milliliter per minute per 1.73 meters per body surface area. This is the recommendation of atrial fibrillation patients undergoing PCI for non-NSTE-ACS. Previously, the recommendation is for non-atrial fibrillation patient. And the recommendation is if all settings are normal, that means default strategy is if taken, there is no bleeding risk, high bleeding risk, no high ischemic risk. In these cases, triple therapy is 1 week should be recommended. That means NOAC plus DAPT. DAPT means aspirin plus P2Y12, any P2Y12 receptor inhibitor for 1 week. Then if default strategy, if there is no high bleeding risk and high ischemic risk, the double therapy, that is NOAC plus single antiplatelet therapy, that means that they recommend clopidogrel plus rivaroxaban for 12 months. And after 12 months, only NOAC alone. That means there is no recommendation of antiplatelet therapy after 12 months if there is AF patient. And in case of high bleeding risk, triple therapy should be given for 1 week, but double therapy, that is NOAC plus single antiplatelet therapy for 6 months. Then after 6 months, for lifelong, NOAC alone. And if there is high ischemic risk, triple therapy should be extended for 1 month, and double therapy, that is NOAC plus single antiplatelet therapy, should be given for 12 months. And after 12 months, NOAC alone should be given. That means in case of default strategy, high bleeding risk and high ischemic risk, whatever the patient, triple therapy and double therapy and dual antiplatelet or triple therapy or triple antithrombotic therapy should be given for 12 months. After that, only NOAC should be given for lifelong. This is the recommendation which I have already mentioned. I don't want to go for this. So there is a most main things is the use of ticagrelor or prasugrel as a part of triple antithrombotic therapy is not recommended. This is class 3 harm. Now the risk stratification strategy. That means if the patient's symptom onset is within 1 hour, the
first medical contact, they recommend that first medical contact should be within 10 minutes of the symptom presentation. And non-ST-AC diagnosis if confirmed within 0 and 1 hour blood sample, and if PCI center is available, and this is if the cases is very high risk. That means which cases are very high risk? That is hemodynamic instability, cardiogenic shock, recurrent or refractory chest pain despite medical treatment, life-threatening arrhythmia, mechanical complications of MI, acute heart failure clearly related to non-ST-ACS, and ST segment depression is greater than 1 millimeter in 6 leads, plus ST segment elevation in lead AVR and or V1. That means suspected late main disease. In these cases associated with non-ST-ACS, immediate invasive strategy PCI should be given, and that is within 2 hours of the symptom onset, if the PCI facilities are available. And if there is non-PCI center first contact, if emergency medical service non-PCI center contact, if there is the very high risk, that means if these conditions are present, immediately transfer to the PCI center where the PCI capability is available, and then immediate invasive strategy should be given as early as possible within 2 hours. If there is high risk patient, that means established non-ST diagnosis, dynamic new or presumably new contiguous STT segment changes, resuscitated cardiac arrest, that means VT or VF without ST segment elevation or cardiogenic shock, and grace risk score is greater than 140. In these cases, early invasive strategy, that means is greater than 2 hours and within 24 hours strategy is given. So the risk patient should be patient oriented and the physician's knowledge based. And if there is very low risk, that means very high risk and high risk all are excluded, then selective invasive strategy should be taken. There are some technical aspects during PCI, that is radial access is recommended as a standard approach because within 2 hours and immediate invasive strategy, if there is performance of radial operator is present, there is less chance of bleeding. This is the most common complications after renal femoral presentation. So they recommend that radial access is recommended. The drug-eluting stents are recommended over bare metal stents for any PCI, irrespective of clinical presentation, lesion type, planned non-cardiac surgery, anticipated duration of DPT, and concomitant anticoagulant therapy. And some recommendation if there is cardiogenic shock. I mentioned this after there. So complete revascularization during index PCI may be considered in non-ST-ACS with multivessel disease. And intercoronary imaging should be considered to diagnose a spontaneous coronary artery dissection if suspected. This is class 2A recommendation. And complete revascularization should be considered in non-ST-ACS without cardiogenic shock and with multivessel coronary artery disease. That means complete revascularization is given without cardiogenic shock, and if the patient is cardiogenic shock and hemodynamic unstable, then culprit lesion only PCI should be done in this setting. So what is new in 2020 guideline? That is new section is MINOCA, MI non-obstructive coronary arteries and spontaneous coronary artery dissection and quality indicator in non-ST-ACS patient, and some new concept I have already mentioned, that is rapid rule-in and rule-out algorithms because of the patient safety and efficacy and emergency diagnosis and emergency treatment purpose, and risk establishment for an early invasive approach, definition of high bleeding risk and definition of very high and high ischemic risk, and the gap in evidence of corresponding randomized controlled trials to be performed. Now, the spontaneous coronary artery dissection is a non-atherosclerotic, non-traumatic, or iatrogenic separation of the coronary arterial tunics secondary to vasa vasorum hemorrhage or internal tear. Accounts for up to 4% of all ACS patients, but the incidence
is reported to be much higher in 22 to 35% of ACS in women is less than 60 years of age. And intracoronary imaging, either IVAS or OCT, is recommended and is very useful for the diagnosis and treatment orientation. But the medical treatment is not well established till now. This is the spontaneous coronary artery dissection. If there is angiographically suspected, that means type 1 multiple radiolucent lumen, type 2 long diffuse and smooth stenosis, and type 3 focal or tubular stenosis. If there is obstructive and reduced blood flow, PCI or CBC surgery should be... স্যার আমরা কি এটা কন্টিনিউ করব না স্যার? আমরা ওই যে নন STE-ACS এ থাকবো। স্যার এটা তো একটা নিউ টপিক। 9টা বাজে তো এটা স্যার, হ্যাঁ ওই জন্য 9টা বাজে তো সুতরাং আমরা মনে হয় আমরা মনে হয় ডিসকাশন করব। আজকে তোমরা ডিসকাস করো। হ্যাঁ সেটা স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ইওর ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন। কিন্তু তুমি যদি ফুল প্রেজেন্ট করো তাহলে তোমাকে 9:30 বেজে যাবে, তারপর ডিসকাশন হবে না। বাকিটুকুন তুমি আবার আরেকদিন করে দাও। আজকে এখান থেকে স্টপ করে আমরা এই পর্যন্ত আমাদের ফ্যাকাল্টি প্লাস স্টুডেন্ট আলোচনা আসি। স্টুডেন্টদের ভিতর থেকে এখন প্রশ্ন করো, কার কি প্রশ্ন আছে? Thank you, sir, for patience hearing and student. Happy Valentine's Day to all doctors and patients. Assalamualaikum, sir. I have a question to the presenter. Dr. email off करो, ये off करो, ये share off करो, share screen off करो. Dr. Himel, thank you for your brilliant presentation. I have a question to you. Suppose a 50-year-old male who experienced non-STEMI 1 year back and invasive coronary angiogram was done, but did not found significant lesion, and patient is now on dual antiplatelet therapy, clopidogrel and aspirin. And now how you adjust his antiplatelet therapy after 1 year? How you adjust? Dual antiplatelet therapy now. In this guideline, DPT therapy is recommended for 1 year. Then after, if there is low ischemic, that means you say that there is coronary angiogram is apparently normal and there is non-obstructive, then you should be given in single antiplatelet therapy. I have already shown that for lifelong. Okay, thank you. And thank you, Dr. Himel. I'm Dr. Imtiaz. I have a question for you. In this guideline, is there any recommendations regarding the rehabilitation procedures of these patients who are encountering non-STEMI? Is there any recommendation in this guideline regarding when they should restart their daily activities, or when they should resume to participate in their occupations, or when an airline pilot should resume their activities, that is they should act as an airline pilot, and when a heavy goods driver should resume their usual activities? Is there any recommendations? Thank you very much, Dr. Imtiaz, for nice question. Yes, there is recommendations for exercise, healthy diets, and so on. But due to time constraint, I did not mention this. I have slides presentation after some with the permission of the director, sir. Yes, there is recommendations, but I did not show this. তুমি মুখে বলো, তোমার যে রিকমেন্ডেশন গুলো তুমি মুখে বলো। স্যার এখানে রিকমেন্ডেশনটা করছে স্যার হচ্ছে মেইনলি এক্সারসাইজের সাথে মানে যেগুলো স্যার আমরা লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট করি ওগুলো রিকমেন্ডেশন আছে, আর হচ্ছে হেলদি ডায়েটের রিকমেন্ডেশন আছে। কিন্তু স্যার ওই যে আর যেগুলো বলবো, ইমতিয়াজ যে প্রশ্নটা করছে যে কখন সে
নর্মাল ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসে যেতে পারবে, কখন সে না একটা এরকম স্যার রিকমেন্ডেশন নাই। এমনিতে স্যার পাইলট কি করতে পারবে এটা রিকমেন্ডেশন নাই, কিন্তু মানে হেলদি ডায়েট এবং লাইফ এক্সারসাইজ এগুলো রিকমেন্ডেশন আছে লাইফ স্টাইল ম্যানেজমেন্ট। কখন সে তার জবে জয়েন করতে পারবে এরকম কোনো রিকমেন্ডেশন দেয় না না? না না স্যার এইভাবে বলে নাই। এই গাইডলাইনে লেখা নাই ক্লিয়ারলি, তাই তো? এই গাইডলাইন স্যার যেটা এমফাসাইজ করছে স্যার, যেটা আগে যেটা ছিল 0 আওয়ার এন্ড 3 আওয়ার ব্লাড স্যাম্পল, ওরা বলছে 0-1। কারণ হচ্ছে স্যার পেশেন্টের সেফটিটাকে তারা খুব দ্রুত রেপিড রুল ইন রুল আউট করে তারা বলছে যদি খুব দ্রুত তাদের ইনভেসিভে যাওয়া যায় এবং উইদিন 2 আওয়ার্স যদি একটা ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তাদের পরবর্তী চান্স অফ এমআই প্লাস যদি পেশেন্ট ড্রাগে থাকে তাহলে পরবর্তীতে এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না স্যার। মানে তারা খুব মানে অ্যাগ্রেসিভ ম্যানেজমেন্টের জন্য হাই সেন্সিটিভিটি কার্ডিয়াক টোপোরিনটাকে রিকমেন্ড করছে এবং এইভাবে স্যার মানে আগিয়ে গেছে। কিন্তু কতদিন পরেই করবে, তারা কাজে জয়েন করবে এরকম কিছু স্যার আমি পাইনি স্যার। থাকতে পারে হয়তো, আমি পাইনি স্যার। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে ডক্টর হিমেল, সেটা হচ্ছে 0 আওয়ারে যদি হাইলি সেনসিটিভ টোপরিনে পজিটিভ হয়ে যায়, তাও কি 1 আওয়ার 2 আওয়ারে করতে হবে? এখানে রিকমেন্ড করছে দুইটা করার জন্য, 0 আওয়ার এন্ড 1 আওয়ার, এবং টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম বলছে হচ্ছে 1 ঘন্টা। তার মানে যদি আপনি 0 আওয়ার বলতে বুঝেছে আপনি যখনই আসবে তখনই সাথে সাথে দিয়ে দিবেন একটা ব্লাড স্যাম্পল, এবং এটা এই যেহেতু অটোমেটেড অ্যানালাইজার মেশিনে হয়, তারা বলছে 1 ঘন্টার ভিতর রিপোর্টটা যেন আসে। এবং যদি আপনি 0 আওয়ারে করেন আপনি সিম্পটম অনসেটের 1 ঘন্টার ভিতরে পাবেন, আর 1 ঘন্টায় করলে এটা 2 ঘন্টার ভিতরে পাবেন। যদি এই দুইটা সাজেস্টিভ হয় অনগোয়িং পেইনের সাথে, এবং এটার যদি সাজেস্টিভ এলিভেশন থাকে হাই সেন্সিটিভিটি কার্ডিয়াক টোপরিন, দ্যাট ইজ দ্য কনফার্ম। তারা বলছে যে 99% পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, দ্যাট ইজ 99% ইফ there is suggestive symptoms and high sensitivity cardiac troponin is positive in 2 samples. Dr. Himel, in previous guideline, I think that was in 2028. 3 hours, if there is any doubt. Yes, sir, 3 hours, sir. 3 hours chilo. Previously, sir, 0 hour and 3 hours chilo, sir. At the 3 hours, there was a 3 hours. If any doubt, another sample can be collected at 3 hours. এটা স্যার এখনো রাখছে স্যার, যদি আপনার স্যার ডাউট থাকে তাহলে স্যার 3টে স্যাম্পল নিতে বলছে স্যার, 0 hour, 1 hour and 3 hour. 3 hours. এটা সবার জানা উচিত যে আমাদের জন্য 3 hours একটা হতে পারে, কারণ আমাদের পেশেন্টটা লেটে আছে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর হিমেলা, তোমার কাছে কোশ্চেন আমার, যে আগে যে ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ ছিল, এখন তো ইমিডিয়েট ইনভেসিভ, আর্লি ইনভেসিভ, উইদিন 24 আওয়ার। আগে 72 আওয়ার্স ছিল, সেটা এলিমিনেট করেছে না? ওই গ্রুপটাকে লো রিস্কে নিয়ে গেছে, মানে নন ইনভেসিভ টেস্টে নিয়ে গেছে। জি স্যার, একটু চেঞ্জ আছে না? স্যার এটা বলছে স্যার হচ্ছে মেইনলি পেশেন্ট বেসড, এবং ওরা সবসময় বলছে স্যার ফিজিশিয়ান নলেজ বেসড। আপনি যদি স্যার মনে করেন যে এটা মানে পেশেন্টের হাই রিস্কে আছে এবং ওইগুলো স্যার রিস্ক গুলো ক্যাটাগরি করছে তারা, যদি ওই রিস্কে থাকে স্যার, তাহলে অবশ্যই স্যার ইমিডিয়েট ইনভেসিভ, তারা এটাকে উপর খুব জোর দিছে স্যার, 2 ঘন্টার ভিতরে পিসিআই করার জন্য। লেট ইনভেসিভটা তুলে দিছে, এখন আর্লি ইমিডিয়েট এন্ড আর্লিটা রাখছে, আর্লি এন্ড সিলেক্টিভ ইনভেসিভ বলছে স্যার। দেয়ার ওয়াজ ইন প্রিভিয়াস গাইডলাইন, দেয়ার ওয়াজ ইনভেসিভ প্রসিজার আপ টু 72 আওয়ার্স। ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপও ছিল যে তাদেরও করা যাবে, কিন্তু এখন ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপ এন্ড লো রিস্ক গ্রুপ accumulated together and undergoes non-invasive and other non-invasive tests. স্যার আমার চেঞ্জ গুলো আমি দেখাইতে পারি না স্যার, আমার স্লাইডে ছিল স্যার। মানে আমার তরফ থেকে তোমাকে থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমার মনে হয় স্ক্যাডটা আরেকদিন দেখা হবে, আরো কোশ্চেন থাকলে মির্জামান স্যার আছে, আজকে মনে হয় ওনার কাটলাম, কন্টিনিউ করো। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? ডক্টর আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমরা তো NSTE-ACS এ আমরা এনোক্সাপেরিন দিই, পিসিআই করার সময় আমরা গিয়ে হেপারিন দিই। আপনি এখানে কিন্তু এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বলেছেন বা ক্লাস 3 বলেছেন, একটু এই জিনিসটা একটু বলেন স্যার। এটা বলছে হচ্ছে স্যার ডিউরিং পেরি প্রসিডিউরাল স্যার। স্যার যে ডিউরিং পেরি প্রসিডিউরাল দুইটা স্যার ক্রসওভার করা যাবে না স্যার। পেরি প্রসিডিউরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ট্রিটমেন্ট স্যার। পেরি প্রসিডিউরাল আমরা তো পেশেন্টটা অন এনোক্সাপেরিন, জি স্যার। এনোক্সাপেরিন পাচ্ছে,
সেই স্যার পেশেন্টকে স্যার কিন্তু আমরা হেপারিন দিচ্ছি জি আবার। স্যার জি স্যার 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 ওইটা স্যার লিখছে স্যার স্যার আপনি যদি স্যার আগে এনোক্সিপেরিন পায় স্যার সাবকিউটেনিয়াসলি, তাহলে স্যার হ্যাঁ, আপনি আইভি এনোক্সিপেরিন দিয়ে করতে পারবেন স্যার প্রসিডিউর সময় স্যার। কিন্তু আমরা কিন্তু এটা সেটা ক্লাস করছি না, আমরা জি আইভি স্যার এনক্সোপিরিন না দিয়ে আমরা আইভি হেপারিন দিচ্ছি পেশেন্ট। জি স্যার আগের গাইডলাইনে যেটা ছিল যে এনক্সোপিরিন থেকে হেপারিনে শিফট করতে হলে অ্যাটলিস্ট 8 আওয়ার্স ক্যাপ স্যার যদি এনক্সোপিরিন 8 আওয়ার্স এর মধ্যে হয় তাহলে আইদার এনক্সোপিরিন লোড হাফ ডোজে দিতে হবে। কিন্তু এখনকার সময় বলে ইনভেসিভেন যাবো, আর্লি ইনভেসিভে, তাকে কি আমরা হেপারিনে রেখে হেপারিনে শিফট করবো, অথবা এনক্সোপিরিনে থাকলে আইভি এনক্সোপিরিন দেবো, তাই তো? জি স্যার আমার কথাটা শুনতে পেন? আমি পুরোপুরি শুনতে পাই না স্যার। তাহলে আমরা যে পেশেন্টটা ধরেন নন এসটিএসিএস নিয়ে এসছে, আমি 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা পরে তাকে ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাব, সেই স্যার পেশেন্টকে তাহলে আমরা হেপারিনে রেখে হেপারিন দিব ডিউরিং প্রসিডিউর, আর যদি এনক্সোপিরিন দেই তাহলে আইভি এনক্সোপিরিন দিতে হবে ডিউরিং প্রসিডিউর, তাই তো? জি স্যার জি স্যার রিকমেন্ডেড। জি স্যার জি স্যার কিন্তু আগে স্যার আমাদের এটা ছিল স্যার যে আমরা তো স্যার এনক্সোপিরিন সিলেক্টিভ ইনভেসিভ করি স্যার। স্যার আমরা তো স্যার সাথে সাথে করি না, এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড সবকিছু স্যার। মানে যদি স্যার আপনি 2 ঘন্টার ভিতরে পিসিআই তে যান স্যার, সেগুলো রিকমেন্ডেশন এখানে সব গাইডলাইন। মানে স্যার ওই যে 24 ঘন্টা রিপোর্টে যেটা করব স্যার ওটা বলা উইদিন নাই স্যার। 24 আওয়ার্স এর মধ্যে জি স্যার হিসাবেও তো আছে, তাই না? যে জি পেশেন্টটা স্যার জি আপনি স্যার বলছেন যে 24 ঘন্টার মধ্যে পিসিআই করবেন, সেই জি স্যার পেশেন্টকে আপনি এই 24 ঘন্টা কি ধরনের অ্যান্টিকোগুলেশন দিবেন? স্যার এখানে রিকমেন্ডেশন কি বলছে? যেটা যদি হেপারিনে রাখেন তাহলে হেপারিনে রেখে আপনি পার প্রসিডিউরাল হেপারিন দিবেন, আর যদি এনক্সোপিরিন দেন তাহলে পার প্রসিডিউরাল আইভি স্যার এনক্সোপিরিন দিবেন। জি স্যার কিন্তু যে পেশেন্ট এনক্সোপিরিন পেয়েছে এই 24 ঘন্টা, তাকে ক্যাথল্যাবে গিয়ে হেপারিন দেওয়া যাবে না, এই কথাই আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেটা স্যার এইভাবেই লেখা স্যার ছিল। এটা যেটা স্যার বলছে স্যার, যদি ওরা বলছে ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন আনফ্যাকচার্ড হেপারিন, স্যার আমরা তো স্যার সিসিউ তে এনোক্সিপিরিন দেই, ওরা ক্লাস 2 এ তে রাখছে স্যার। যদি আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন দেন স্যার, পরবর্তীতে আপনি আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন দিয়ে করতে পারবেন স্যার, পেরিপ্রসিডিউরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন নেই। করতে পারবেন, কিন্তু আমরা তো পেশেন্টকে এনক্সোপিরিনে দিয়ে পরে জি হেপারিনে স্যার আমরা যাচ্ছি, এনোক্সিপিরিন দিই স্যার আমাদের ইসে। এই স্ট্র্যাটেজিটাকে ওরা না করেছে, তাই তো? জি স্যার জি স্যার ক্লাস 3 বলেছে। ক্লাস 3 বলছে স্যার, ক্রসওভার করা যাবে না স্যার। তাহলে এটা কিন্তু একটা মানে ওইটা বড় দেখা ধরনের তো change। ওই স্লাইডটা আবার একটু দেখাও, ওই স্লাইডটা আবার একটু দেখাও। এটা একটু আবার দেখেন, আমি 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 এক ঝলকে আমি অনেক বড়। স্লাইডটা আবার দেখাও। না, তো হিমেল, ওরা যে অ্যানোক্সাপেরিন যেটা পার অপারেটিভলি যেটা দিয়েছে যে ডোজটা, ওটা কি ডোজ ছিল? স্যার ওটা হচ্ছে যেটা পারোপারেটিভ স্যার, ওটা প্রসিডিউরের সময় স্যার। প্রসিডিউরের সময় আমরা কতটুকু এনোক্সিপিরিন ইউজ করব স্যার ওইটা স্যার। কি ডোজ দিয়েছে ওরা প্রসিডিউরের সময় অ্যানোক্সাপেরিন? স্যার 75 to 100 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট দিছে স্যার পার কেজি তে। না, 70 to ওটা 100 না না, এটা হচ্ছে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, এটা 1 আনফ্র্যাকশনেটেড মিলিগ্রাম হেপারিন। পার আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন স্যার। 1 মিলিগ্রাম পার কেজি। 1 মিলিগ্রাম পার কেজি। 70 to 100 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার কেজি বডি ওয়েট স্যার। ওইটা হচ্ছে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন। জি স্যার। আর এনোক্সিপিরিনটা স্যার এখানে লেখা নাই স্যার আসলে। এনোক্সিপিরিন এটা স্যার 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট আইভি স্যার। মানে স্যার অন্য একটা গাইডলাইন আছে স্যার। মানে আইভি মানে জাস্ট আমরা যেটা রুটিন যে ডোজটা ইউজ করব তার 50% ডোজ দেব, তাই তো? জি স্যার আইভি স্যার 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট আইভি স্যার। রাইট। স্যার এটা কি দেখা যাচ্ছে স্যার স্লাইডটা? ওই না, ওই যে তোমার কোথায় লেখা আছে যে ওই যে তুই যে বলছিলা যে ক্রসওভার করা যাবে না, ওই ওয়ার্ডটা স্যার স্যার এটা হচ্ছে স্যার আমি বের করছি স্যার, ক্রসওভার অফ আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন এন্ড লো মলিকুলার হেপারিন ইজ নট রিকমেন্ডেড ক্লাস 3। কোথায় স্যার এটা? এটা আমি নিচে যতটুকু নিচে বুঝেছি নিচে স্যার এটা নিচে হচ্ছে একেবারে নিচে আছে। সবার নিচেরটা স্যার, দাদা সবার নিচেরটা। পাইছি একবার নিচেরটা। আর স্যার এটা আমি যতটুকু বুঝেছি স্যার এটা পেরি ইন্টারভেনশনাল স্যার, মানে এনক্সোপিরিন। না মানে এটা স্যার ইন্টারভেনশনের সময় দেয়া যাবে না স্যার দুইটা একসাথে। না না ওইটাই তো বলা হচ্ছে, ওইটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। এই যে স্যার দাদা আরেকটা জিনিস আছে উপরে দেখেন, এনক্সোপিরিন আইভি শুড বি কনসিডার্ড ইন পেশেন্ট প্রিট্রিটেড উইথ সাবকিউটেনিয়াস এনক্সোপিরিন। আর আবার ক্রসওভার দেওয়া উচিত, মানে গাইডলাইন অনুসারে। রাইট। আর স্যার এবং ওরা এই স্যার আইভি এনক্সোপিরিনের ডোজটা কি আপনি শিওর যে 0.5?
স্যার এটা আমার এটা জানা স্যার নেই স্যার। 2017 স্যার নন এসটিএম এর একটা এসটিএম এর যে গাইডলাইনটা স্যার, ওই এসটিএম এর গাইডলাইনে স্যার 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি আইভি বোলাস, এটা স্যার ওই যে একটা বক্স আছে স্যার, ওই বক্সে লেখা আছে। কিন্তু ওইটা তো এসটিএমআই এখানে না আমরা এখানে যেটা কি করি দিব? মোমেন্ট আমরা যেটা করি জি। যদি 4 ঘন্টার মধ্যে দেওয়া হয় আগে আনোক্সাপারিনটা, তাহলে আমরা ওই সময় কিন্তু সাধারণত বলা হচ্ছে দিতে না প্রসিডিউরের সময়। আর 8 ঘন্টার হ্যাঁ। মধ্যে হলে হাফ ডোজ, আর 8 ঘন্টার পুরা হলে পরে হলে ফুল ডোজ। এই হলো হ্যাঁ normal। সেটা তো আগে ছিল হ্যাঁ, ছিল মানে ওই সময় স্যার ওই আমরা কত এই যে 0.5 যেটা ফিক্স, এটা ফিক্স একটা লোক মানে 2 ঘন্টা আগে মানে যদি আনোক্সাপারিন নেয় তার কি 0.5 এ যাবে? তা তো না। 2 ঘন্টা আগে যদি কেউ আনোক্সাপারিন পায় থাকে তার প্রসিডিউরের সময় তো একই ডোজ হবে না। এটা নিয়ে অবশ্য আরেকজন রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, কারণ এটা যে গুড ডিবেটিং ইস্যু। মানে আমরা স্যার এই যে নরমাল যে লাইনের মানে আউট অফ ট্র্যাক এটা। স্যার 2017 স্যার গাইডলাইনটা যেটা স্যার এসটিএম সেখানে স্যার বলা হচ্ছে স্যার যারা পার্কিটনেস করোনা ইন্টারভেনশনে যাচ্ছে স্যার, তাদের ক্ষেত্রে স্যার ইনক্সাপারিনের ডোজ হবে স্যার 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি আইভি বোলাস স্যার। মানে এটা স্যার 17 যে গাইডলাইন এটা না আমার কথা হলো সেটাও যদি হয়তো প্রাইমারি বেসে করতেছ লোডিং ডোজ নিয়ে তুমি ওখানে চলে যাচ্ছ, কিন্তু যে লোকটা 2 ঘন্টা আগে একটা অ্যানোক্সাপারিন পাইছে তার তুমি নিয়ে যাচ্ছ, তখন সে কি একই ডোজ পাবে? না স্যার সেটা অবশ্যই স্যার, আমি ওইটা বলতেছি। এটা তো জি স্যার, থ্যাংক ইউ। মানে এটা একটা টাইম ফ্রেম আছে, আমরা যে টাইম ফ্রেম ফলো করি হলো যে যদি এটা লেস দেন 4 আওয়ার হয় তাহলে অ্যানোক্সাপারিন ডিউরিং প্রসিডিউর দেওয়া লাগবে না। আর যদি মানে এটা 48 আওয়ার আমরা 50% ডোজ, জি স্যার, মোর দেন 8 আওয়ারে হলো ফুল ডোজ। এই হলো জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, জি স্যার। স্ক্রিনটা দেখা হয়েছে, তাহলে ক্লোজ করা আবার ইমেল। ফ্যাকাল্টিরা কিছু বলবে স্যার? স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন রয়ে গেছে স্যার। ফ্যাকাল্টিদের আবার কোশ্চেন কি? ফ্যাকাল্টিরা কমেন্ট করো, তুমি বলে দাও। না স্যার একটু চেঞ্জ আসছে স্যার, একটু চেঞ্জ আসছে স্যার। হ্যাঁ সেটাই তুমি এগুলো একটু বলো। ক্লিয়ার। প্রি ট্রিটমেন্ট উইথ আমরা যদি কোনো পেশেন্টকে পিসিআই না করি, সে তাদের ক্ষেত্রে প্রি ট্রিটমেন্টে শুধু 2টা অ্যান্টিপ্লেটলেট রিকমেন্ডেড, ক্লোপিডোগ্রেল আর অ্যাসপিরিনের সাথে ক্লোপিডোগ্রেল আর টিকাগ্রেল। কিন্তু প্রি ট্রিটমেন্ট উইথ স্যার এখানে আমি একটু বলি স্যার, এখানে একটু কনফিউশন আছে স্যার, গাইডলাইনটাতে কনফিউশন আছে। ওরা স্যার যেটা বলতেছে স্যার, আপনি যদি স্যার প্রি ট্রিটমেন্ট করতে পারলে স্যার অ্যাসপিরিন টিকাগুলোর থেকেও প্রি ট্রিটমেন্ট করা যাবে, কিন্তু ওরা আবার পরবর্তীতে লিখছে স্যার যে টিকাগুলোটা করোনারি অ্যানাটমি না দেওয়াই ভালো। এটা আমার ক্লাস 3 হার্ম মানে একসাথে দুইটা লিখছে টিকাগ্রেল না পাসোগ্রেল টু সি দা করোনারি অ্যানাটমি। স্যার প্রাসুগ্রেল তো আছে, তারপর স্যার P2-OL12টাও লিখছে স্যার। আমি স্যার কি গাইডলাইনটা বের করব আবার স্যার? না আবার করার দরকার নেই, যদি বলে থাকে। ওরা স্যার দুই জায়গায় দুই রকম লিখছে স্যার। একটা লিখছে স্যার ট্রিটমেন্ট হলে টিকাগ্রেল, আর যদি ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যায় তাহলে পাসোগ্রেল। ওরা হচ্ছে স্যার সবগুলা রিকমেন্ডেশনই করছে ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যায়, যেগুলো যাবে সেগুলো হিসাবে। ওরা ডিএপিটি বলছে স্যার, ফার্স্ট বলছে অ্যাসপিরিন প্রাসুগ্রেল স্যার, ফার্স্ট তাদের ফার্স্ট চয়েস স্যার। সেকেন্ড চয়েস হলো অ্যাসপিরিন টিকাগ্রেল, এবং তারা ক্লোপিডোগ্রেলের কথা বলছে যদি এই দুইটা না পাওয়া যায় স্যার, মানে যদি প্রাসুগ্রেল এবং টিকাগ্রেল না থাকে এবং কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, সেই ক্ষেত্রে আপনি স্যার অ্যাসপিরিন ক্লোপিডোগ্রেল ইউজ করতে পারেন। তোমার এই কনসেনসাস অলরেডি আমরা নিয়ে নিয়েছি। এই কনসেনসাস আমরা যে পেশেন্টগুলোকে পিসিআই করি না বা ইনভেস্টিভে যাই না, তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিপ্লেটলেট রিকমেন্ডেশন স্যার এখানে স্যার দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা লিখছে। একটা লিখছে স্যার আপনি টিকাগুলো দিতে পারবেন যদি আপনি পিসিতে নাও যান, সেক্ষেত্রে আপনি স্যার অ্যাসপিরিন টিকাগুলো চালাতে পারবেন স্যার। আবার আরেক জায়গায় লিখছে স্যার আপনি করোনারি অ্যানাটমি না দেখে P2-Y12 রিসেপ্টর দিয়েন না। এখন স্যার আমার কাছে এটা একটু কন্ট্রাডিক্টরি লাগছে স্যার। স্যার আমি একটু স্যার এটা বের করি স্যার, আপনারা স্যার দেখলে বুঝতে পারবেন লেখাটা স্যার। স্যার এটার এক্সপ্লেনেশনটা স্যার আমার জানা আছে, আমি কি শেয়ার করব স্যার? হ্যাঁ বলেন স্যার। এটা স্যার যেটা বলতে যাচ্ছে স্যার গাইডলাইন, সেটা হচ্ছে যদি আমরা মানে আর্লি ইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজিতে না যাই, যেমন স্যার আমাদের সেটি কারণে অনেক সময় অনেক পেশেন্ট আর্লি ইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজিতে যায় না, ইন্ডিকেশন থাকা সত্ত্বেও কোনো ইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজিতে যায় না, কনজারভেটিভ যায় না, সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা ডিএপিটি দিয়ে দেবো স্যার, দিয়ে দেবো। আর যদি স্যার আমাদের প্ল্যান থাকে যে স্যার আমরা সেক্ষেত্রে ক্লোপিডোগ্রেল দিব নাকি অন্য কিছু স্যার রিকমেন্ড? এটা স্যার দুইটা ইন্ডিকেটেড স্যার, টিকাগ্রেল ইররেসপেক্টিভ অফ ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এন্ড ক্লোপিডোগ্রেলও দেওয়া যাবে স্যার, কিন্তু শুধুমাত্র আমি একটু বলি স্যার রিকমেন্ডেশন একটু দেখেন স্যার, আমি বের করছি। অ্যাসপিরিন স্যার দিতে হবে সবগুলোর ক্ষেত্রে, এবং টিকাগ্রেলের কথা স্যার যেটা বলছে
প্রাসঙ্গিক বলছে স্যার করোনারি অ্যানাটমি ছাড়া দেয়া যাবে না। টিকাগুলোর কথা স্যার যেটা লিখছে স্যার দেখেন স্যার একটু, টিকাগুলোর ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য প্ল্যান্ট ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, ইনভেসিভ অর কনজারভেটিভ স্যার, এখানে কিন্তু একটা কথা লেখা আছে। সেক্ষেত্রে স্যার আপনি অ্যাসপিরিন টিকাগুলো ইউজ করতে পারবেন, কিন্তু স্যার আবার নিচের দিকে দেখেন স্যার একেবারে লাস্ট লাইনটা, ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড টু অ্যাডমিনিস্টার রুটিন ট্রিটমেন্ট উইথ P2Y12 receptor inhibitor in patients in whom coronary anatomy is not known and early invasive management is planned. স্যার কথা দুটো ঠিক আছে, আপনার কথাটা কিন্তু আপনি বুঝতে ভুল করছেন। যেটা হলো যে পেশেন্টকে আপনি প্ল্যান করছেন পিসিআই করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি আগেই প্রি ট্রিটমেন্ট না দেওয়া। কারণ হলো যে আপনি কি দিবেন, টিকাগ্রেলার দিবেন না প্রাসোপ্রেল দিবেন না, তুমি অ্যাসপিরিন নিয়ে কিন্তু একাতলেবে নিয়ে যাবা, দেন এনজিওগ্রাম, দেন গো টু দ্য মানে টিকাগ্রেল। হ্যাঁ দেন তারপর আমি টিকাগ্রেলার বাড়িয়ে দিব। কিন্তু যদি কাউকে আমি ট্রিটমেন্ট দিব না, ইনভেসিভে যাব না, তাহলে কিন্তু টিকাগ্রেলার দেওয়া যাবে। ইয়েস, দেওয়া যাবে স্যার, অ্যাসপিরিন টিকাগুলোর কথা বলছি। ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা তো কনফিউশন নাই যে only aspirin will get up to cath lab. After angiogram, it will select the high potency antiplatelet. Particularly knowing the coronary anatomy, you will select the Pasugal intending to PCI, or if not intending to PCI, ticagrelor. And আমার একটা কোশ্চেন ইমেল, এই পেশেন্টের অ্যাসপিরিন যে বলেছো এবং ডিএপিটি বলেছো, আমি যদি পিসিআই না করি বা এনজিওগ্রাম না করি, তারাও কি 1 বছর পাবে? একটা হাই রিস্ক পেশেন্ট। জি স্যার, 1 বছর। 1 বছর করতে পারলাম না স্যার, এটা স্যার 1 বছর অবশ্যই 1 বছর পাবে স্যার। স্যার এই স্যার রিকমেন্ডেশন স্যার, এটা স্যার হাই ইসকেমিক রিস্ক পেশেন্ট যদি থাকে স্যার এবং লো ব্লিডিং রিস্ক থাকে, তাহলে স্যার কন্টিনিউ করবে ডিপিটি। তোমার এই ফ্লো চার্টটা তাহলে পিসিআই এর সাথে রিলেটেড না? না স্যার, এটা একবারে নন এসটিএমআই অ্যাজ এ হোল স্যার, ব্লিডিং এর সাথে রিলেটেড, লো রিস্ক হাই রিস্ক ব্লিডিং রিস্ক এবং ইসকেমিক রিস্ক স্যার, এটা বলছে স্যার। না এটা কিন্তু পিসিআই রিলেটেড। দেখেন অ্যান্টিকোগুলেন্ট ফর পিসিআই, তাহলে তুমি বলছো 1 বছর পাবে, এটা তো পিসিআই রিলেটেড। আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের যে সিনারিও, আমাদের 50টা পেশেন্ট ধরতে হয় নন এসটিএমআই, তাদের 5টা এনজিওগ্রাম করতে পারি আমরা, তাও নন সিলেক্টিভ, মানে তাও ইমিডিয়েট বা আর্লি না, ইলেকটিভ। আর বাকি যে 40টা পেশেন্ট চলে গেল, তারা কি ডিএপিটি নিয়ে চলে যাবে? স্যার এগুলো 1 বছর পাবে স্যার, ডিএপিটি 1 প্রি বছর পাবে। ট্রিটমেন্টটা স্যার ওইভাবে কোথাও ওইভাবে বলে নাই স্যার। এটা 1 বছর পাবে, কিন্তু স্যার এটা পেশেন্টটা কি হাই ইসকেমিক রিস্ক কিনা আমরা তো এনজিওগ্রাম করলে বুঝতে পারবো না, ফলে তাকে আর এই ক্যাটাগরিতে ফেলা যাবে না। মিনিমাম 1 বছর দিয়ে তারপর ডিসাইড করতে হবে। না মোমেন্ট হাই ইসকেমিক রিস্কের মানে একটা অংশ হলো যে তুমি মানে এনজিওগ্রাম পিসিআই রিলেটেড, কিন্তু লট অফ আদার থিংস যেটা দিয়ে বুঝতে হবে হাই ইসকেমিক। যদি পেশেন্টটা যদি ডায়াবেটিস থাকে এবং লট অফ আদার থিং আছে, মানে যেটা আগে এমআই হয়েছে, ওগুলো কিন্তু হাই ইসকেমিক রিস্ক। সুতরাং ক্লিনিক্যাল ক্যাটাগরিও আছে অনেকগুলা। হ্যাঁ, রিকারেন্ট চেস্ট পেইন হচ্ছে, তারপরে ওটা ক্লিনিক্যাল ক্যাটাগরি আছে। প্রদীপ এবং মোমেনকে বলছি, তাহলে আমরা যে গ্রুপগুলো ছাড়লাম, সেই গ্রুপগুলা যে আমরা ডিএপিটি চালাবো, কি দিয়ে ডিএপিটি চালাবো? ক্লোপিডিগ্রল দিয়ে, টিকাগ্রেল দিয়ে, না কি দিয়ে? স্যার এক্ষেত্রে অ্যাসপিরিনের সাথে ক্লোপিডোগ্রেল আর টিকাগ্রেলার দেওয়া যাবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রাসোপ্রেল দেওয়া যাবে না, যেহেতু আমি করোনারি দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, হাই রিস্ক হলে টিকাগ্রেল আর লো রিস্ক হলে ক্লোপিডোগ্রেল, এরকম আমরা একটা করতে পারি। ঠিক আছে, জি স্যার। ভেরি হাই রিস্ক যদি হয়, গ্রুপ আমরা করতে পারলাম না ইনভেসিভ, এট দ্যাট টাইম টিকাগ্রেল না নিকোস্পিরিন। আর ইন্টারমিডিয়েট বা শুধু হাই রিস্ক যে ক্রাইটেরিয়া গুলা, সেগুলা যদি হয়, তাহলে আমরা ক্লোপিডোগ্রেল আর অ্যাসপিরিন 1 বছর। এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যালি যে এসটিএমআই এর ক্ষেত্রেও আমরা ইনভেসিভ না করলেও 1 বছর কিন্তু ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটেড থেরাপি আমরা চালাই। জি স্যার, জি স্যার। এবং নন এসটিএমআই এর ক্ষেত্রেও একই জিনিস। এসটিএমআই, নন NSTE-ACS সবগুলির ক্ষেত্রে আমরা around 1 year dual antiplatelet therapy চালাবো, irrespective of either invasive procedure or without invasive procedure. জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। স্যার ইনভেসিভ করলেও তো আবার 1 বছর হইতো স্যার, এর পরেরটা স্টিল কনফিউজিং স্যার। হ্যাঁ, ইনভেসিভ করলেও 1 বছরের পরে আমরা কন্টিনিউ করব। কিছু কন্ডিশনে স্যার দেখাইছি স্যার আমি, যেগুলো কন্ডিশনে স্যার এখানে যদি এমন হয় যে আমি মিনোকার তো একটা ভ্যারাইটি আছে, কোনো লিশনই নাই। ইয়েস স্যার।
কিন্তু তারপরে স্যার 1 বছর তারপরে দিতে হবে। হ্যাঁ সেটাই, 1 বছর দিতে হবে। তারপরে দিতে হবে। মানে এখানে কিন্তু বলে নাই যে এক্সেপ্ট মিনোকা তাদেরকে 1 বছর দেওয়া লাগবে না, এই কথা কিন্তু বলে নাই। ফলে 1 বছর কিন্তু সবার জন্য স্যার। 1 বছর সবাইকে দিতে স্যার হবে। মিনোকারটা যে বলছে স্যার সেকেন্ডারি প্রিভেনশন অ্যাজ লাইক স্যার নন এসটিএসি, মানে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন ট্রিটমেন্ট একই স্যার মিনোকার। এবং স্যার ওরা দুইটা মেইন কজ বলছে স্যার, একটা হচ্ছে স্যার মায়োকার্ডিটিস আর একটা স্যার টাকোৎসুবো সিনড্রোম, এই দুটো হচ্ছে মেইন কজ মিনোকার। এবং যেটা রিকমেন্ড করছে যে কার্ডিয়াক এমআরআই ইজ ম্যান্ডেটরি মিনোকার ক্ষেত্রে। না মেনুকার অনেকগুলো কারণ, এটা দুইটা কারণ, মানে এই দুটো হলো মেইন কজ, আর কার্ডিয়াক এমআরআই করার কথা বলছে, যেটা আমাদের দেশে স্যার ডক্টর একটু লাস্ট মানে ক্লিয়ারিফিকেশন, আপনি ওই যে সিকেডি পেশেন্টটাকে দিতে দেন, মানে দেখাতে পারেন না স্লাইডটা। আমাদের সাথে নেফ্রোলজিস্টদের প্রায়ই একটা কলিশন হয়, বিশেষ করে আমরা যখন প্রাইভেট সেন্টারে কাজ করি, যে আমরা নন এসটিএমআই কিন্তু সিকেডি আছে, আমরা 1 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে হিসাবে দিতে চাই, কিন্তু ওনারা এটা আরো কমিয়ে দিতে চান। ফলে আমরা গাইডলাইনের রিকমেন্ডেশন দিলেও মাঝে মাঝে ওনারা, আপনাদের এখানে কি আছে স্যার? এটা এখানে এনক্সোপেরিনের রিকমেন্ডেশন বা হেপারিনের সেম রিকমেন্ডেশন স্ট্র্যাটেজি কি স্যার, বলা সেম আছে? স্ট্র্যাটেজি বলছে স্যার। স্যার মানে না, same ইজিএফআর strategy যদি না। স্যার 30 ডোজ কম হয় রিডাকশন স্যার, তো আছে। ইজিএফআর যদি 30 কম হয় সেক্ষেত্রে স্যার হাফ মানে ডোজ রিডাকশন করতে হবে। yes this is the মানে আনসার, যদি ইজিএফ এর সাথে লিংকড এটা। আমরা তাই দেই 60 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি বা 40 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি যদি বডি ওয়েট কম হয়, কিন্তু ওরা আরো মানে একটু কনজারভেটিভ থাকতে চায়, ওরা ব্লিডিং রিস্ক বেশি বলতে থাকে, কিন্তু আসলে এটা গাইডলাইন রিকমেন্ডেশন না, ওনারা মানতে চান না। না ওরা ওদের রেনাল অংশ দেখতে চায় আর কার্ডিয়াক অংশ দেখতে চায় না, ওদের কার্ডিয়াক অংশ দেখতে হবে। জি কিন্তু আসলে মানে কার্ডিয়াক কারণেই তো অবশ্যই পেশেন্টটা খারাপ হয়। অবশ্যই স্যার। ওই যে 9:43 বাজে মিজান স্যার। না ওই প্রদীপ, হ্যাঁ ওই যে ওইটা আরেকটু ক্লিয়ার করে, 1 বছর পরে যে রিভারক্সাবেন যে পাবে, এতে তো অনেক একটা মেজর গ্রুপ পাচ্ছে ওর স্লাইড অনুযায়ী। হ্যাঁ এটা 1 বছরের পরে Yes. আমি এটা ক্লিয়ার করি। হ্যাঁ সালাউদ্দিন হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ আপনি 1 বছর হয়ে গেলে পেশেন্টকে অ্যাসেস করবেন যে পেশেন্ট কি হাই না, ইসকেমিক ও রিস্ক যে আছে। একটা স্লাইড দেখাইলো, হ্যাঁ মোমেন্ট, আমি বলতেছি এটা ওইটাই স্যার এফ বলতেছি। পেশেন্ট স্যার। আমি ওইটাই বলতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি হাই ইসকেমিক রিস্ক থাকে তাহলে দুইটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে। একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে আপনি ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি কন্টিনিউ করলেন মোর দেন 12 মান্থস, আপ টু 36 মান্থ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত রিকমেন্ডেশন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আর আরেকটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে অ্যাসপিরিনের সাথে আপনি রিভারক্সাবান 2.5 মিলিগ্রাম বিআইডি দিতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই না, দুটো কিন্তু আমি- স্ট্র্যাটেজি যে কোনো একটা আপনি নিতে পারেন। আমি বলতে চাচ্ছি কি, এই যে স্লাইডটা সে দেখাচ্ছে যে 60 মিলিমিটার স্ট্যান্ড বা বাইফার্কেশন, হ্যাঁ ট্রাইফার্কেশন, এগুলা কিন্তু আমরা কমনলি পাই। তার মানে মেজরিটি অনেক মানে একটা হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট কিন্তু স্যার ওরা liver কিন্তু পাওয়ার কথা। সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেট স্যার ক্লোপিডোগ্রাল বলছে এখানে স্যার, এফ হ্যাঁ পেশেন্ট ক্লোপিডোগ্রাল। ও আচ্ছা, ক্লোপিডোগ্রাল মানে প্লাস আমি যেটা- রিভারক্সাবান স্যার। ক্লোপিডোগ্রাল হ্যাঁ প্লাস হ্যাঁ, ওইটা কিন্তু রিভারক্সাবান। একটা মেজর গ্রুপ পাওয়ার কথা, এটা আমি বলতে চাচ্ছি। আমরা কিন্তু সেটা স্যার মানে আমি আমরা আমি স্যার conventional স্লাইডটা দেখিয়েছি স্যার। ওটা হাই হ্যাঁ, মানে থ্রম্বোটিক রিস্কের। অ্যান্টিপ্লেটলেট লাগবেই না স্যার, যদি আপনি এফ পেশেন্ট থাকে এবং ওনারা বলছে স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট না না না, সবসময় ইয়ে, কন্টিনিউ না, করতে না, স্যার। আপনি না ইমেল, এফ ছাড়া, এফ ছাড়া। এবং এফ ছাড়া, 12 মাস পরে এফ শুধু ছাড়া। নোয়াকে যেতে পারবেন স্যার শুধু। না না আরে এটা এফ এফ না ছাড়া না একটা- আপনি সেটাতে না, আপনি ওই যে অ্যান্টিপ্লেটলেটের স্লাইডটা দেখান না, ইয়েস ওটা দেখাও। অ্যান্টিপ্লেটলেটের স্লাইডটা এফ দেখান। পেশেন্ট না না আরে এফ ছাড়া। এটা না না স্যার, এফ পেশেন্ট না, এফ না, নন হাই এফ। থ্রম্বোটিক রিস্ক, হাই ব্লিডিং রিস্ক, ওই স্লাইড। এই যে এটা আগেরটা দেখাইছিলেন ডক্টর। হ্যাঁ এই যে আপনি এখানে ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি, এই যে অ্যাসপিরিনের সাথে রিভারক্সাবান, এই যে আপনি স্যার এটার কথা বলছেন, আমি বলছি স্যার আপনি ওইটার কথা যখন বলছি। এফ পেশেন্ট 12 মাস হয়ে যাবে, 12 মাস হয়ে যাবে, আপনার দুইটা স্ট্র্যাটেজি হাতে থাকবে যদি জি, হাই ইসকেমিক রিস্ক থাকে। হাই ইসকেমিক রিস্কের মধ্যে স্মল ক্যালিবার স্টেন্ট, বাইফার্কেশন, হ্যাঁ লেফট মেইন, এছাড়া আদার রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো আছে, লং স্ট্যান্ড, লং স্ট্যান্ড, তখন আপনি ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি কন্টিনিউ করতে পারেন মোর দেন 12 মান্থ, অথবা অ্যাসপিরিনের সাথে 2.5 মিলিগ্রাম রিভারক্সাবান কন্টিনিউ করতে পারেন। এটাই হলো স্যার এই কন্ডিশন গুলা স্যার কন্টিনিউ করার কথা এইটাই বলছি। বলতে চাচ্ছি আমি। এটা তো আমরা তো অনেক রুগী পাই এই কন্ডিশন গুলাতে, এটা হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক গ্রুপ। এটা হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক গ্রুপ। এই যে হ্যাঁ হাই রিস্ক এনহ্যান্সমেন্ট। না ঠিক আছে, ডায়াবেটিস ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রিতেও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল আছে, অনেকগুলো টেকনিক্যাল আছে। অনেকগুলো আছে, টেকনিক্যাল গ্রুপ আছে। হ্যাঁ সেটাই। Technical স্যার টিবিডি কেসে 3 স্টেন্ট বসানো বা 3টা লেশন ট্রিট করছেন, সেক্ষেত্রে স্যার এক্সটেন্ডেড ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন স্যার 12 মাসের পরে।
এটাই বলতে চাচ্ছি। এবং এখানে তো রিভারক্সাবান থাকবে না, শুধু ডিএপিটি থাকবে। না স্যার, না রিভার্সন দিতে পারেন স্যার, স্যার এটা দুইটা লেখা আছে। স্ট্র্যাটেজি, এখানে দুইটা স্ট্র্যাটেজি। স্ট্র্যাটেজি 1 হলো আপনি ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি কন্টিনিউ করতে পারেন। স্ট্র্যাটেজি 2 হলো অ্যাসপিরিনের সাথে রিভারক্সাবান 2.5 মিলিগ্রাম বিআইডি ডোজে কন্টিনিউ করতে। ইয়েস, এটাই। না, আমার যদি কোনো খালি ইসকেমিক রিস্ক থাকে, ব্লিডিং রিস্ক না থাকে। জি স্যার, তখন জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, এটা এবং ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট আপনি অ্যাসপিরিন, টিকাগ্রেলর, অ্যাসপিরিন, প্রাসোগ্রেল, অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল তিনটাই কন্টিনিউ করতে। এখানে তো এইগুলাই দেখছি, কিন্তু বিডি রিভারক্সাবান বিডির কথা তো ওরা আছে স্যার, আছে 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 স্যার, স্যার, আছে স্যার। বলছে এই যে স্যার প্রথমটা স্যার এ আছে। আর মানে অ্যাসপিরিন আর 12 রিভারক্সাবান মান্থের পরে দেখেন স্যার 12 মান্থের পরে স্যার 12 মান্থের পর। এ প্লাস AR আর আর অ্যাসপিরিন রিভারক্সাবান মোর দেন 12 মান্থ। অ্যাসপিরিন রিভারক্সাবান, শুধু অ্যাসপিরিন আর রিভারক্সাবান না থাকলে। জি তবে স্যার, এটা এখানে ব্লিডিং রিস্কটা লো থাকতে হবে, এটা হচ্ছে মূল। আমরা তো সবসময় রিভারক্সাবান কনসিডার করি যে এফ থাকলে। না স্যার, না স্যার ওইটা তো আলাদা, ওইটা তো আলাদা স্যার। এ পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার রিভারক্সাবান প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল দিতে বলছে স্যার। হ্যাঁ, এবং স্যার ওখানে কিন্তু রিভারক্সাবান ফুল ডোজ স্যার, ওখানে কিন্তু রিভারক্সাবান ফুল ডোজ, এখানে তো স্যার লো ডোজ। নরমাল যে ডোজ এএফ এর জন্য যেটা দিই আমরা সেই ডোজ। জি স্যার, এএফ এর ডোজ হলো ফুল, আর এখানে স্যার 2.5 মিলিগ্রাম বিআইডি। ইয়েস, এটা এফ ছাড়া আর কি, এটা এএফ ছাড়া রিভারক্সাবান অথবা ডিএপিটি 12 মান্থ মোর দেন। জি স্যার, জি স্যার। স্যার এফ সহ হচ্ছে এটা স্যার, এই গাইডলাইন হচ্ছে এফ সহ স্যার। আচ্ছা মোমেন্ট, জি মোর দেন 12 মান্থ মানে কি 36 মান্থ, এই তো? আপ টু এখন পর্যন্ত 36 মান্থের ট্রায়াল আছে। এটা না, এটা কিন্তু এটা মানে যে পার্ট অফ ডিবেট আছে, ডিসক্রিপশন। হ্যাঁ, 36 পর্যন্ত স্টাডি হচ্ছে, কিন্তু ইউকে বলছে না এটা এখনো জানা যায় না কতদিন দিতে হবে। পেগাসাস 54 ট্রায়াল যেটা টিকাগ্রেলার, সেটা 36 মান্থ পর্যন্ত স্টাডি হচ্ছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু এখনো পাচ্ছে অনেক রোগী। হ্যাঁ, মানে এখন এটা আমরা কতদিন দেবো সেটা আসলে আপনার মধ্যে আছে, গাইডলাইন কোনো রিকমেন্ডেশন দেয় না, আনডিটারমাইন্ড। কিন্তু স্যার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে এএফ থাকলে 12 মাসের পরে কোনো অ্যান্টিপ্লেটলেট নেই, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিলেই হবে স্যার। জি স্যার, শুধু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। স্যার এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের ডোজটা যেন অপটিমাম হয়, আমরা কিন্তু স্যার একটু কনজারভেটিভ ডোজে দিতে চেষ্টা করি। না মোমেন্ট, তুমি কিন্তু মানে এখানে ফুল ডোজ দেওয়ার কারণে তোমার মানে অ্যান্টিপ্লেটলেট লাগছে না। হ্যাঁ, এইজন্যই আমি বলতেছি স্যার এটা ফুল ডোজ যেন হয় স্যার, আমরা কিন্তু কনজারভেটিভ ডোজে দেওয়ার চেষ্টা করি স্যার। এবং স্যার ওনারা যেটা বলছে স্যার, যদি এ পেশেন্টের আগে থেকে অ্যান্টিকোগুলেশন পায়, এবং এই অ্যান্টিকোগুলেশন কোনোভাবেই বন্ধ করার জন্য না, যে অ্যান্টিকোগুলেশনই পাক স্যার, এমনকি প্রসিডিউরের সময় অ্যান্টিকোগুলেশন কন্টিনিউ করতে বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, নোয়াক, আইদার নোয়াক অর ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট। ইফ ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট পায়, ডেফিনেটলি সে পেশেন্টকে রেডিয়াল করতে বলা হয়েছে। জি স্যার। আর ইফ যদি ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট পায়, সেক্ষেত্রে স্যার আইএনআর যদি 2.5 এর উপরে থাকে, সেক্ষেত্রে পেরিপ্রসিডিউরাল অ্যান্টিকোগুলেশনের দরকার নাই, এটা তারা বলছে স্যার। মেইনলি এএফ থাকলে নোয়াক যখন চলবে, নোয়াকের সাথে আমরা যখন পিসিআই করব, নোয়াকের সাথে নোয়াক না স্যার, ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্টের সাথে নোয়াকের সাথে দিতে হবে, অর্ধেক দিতে হবে। আমরা যেটা কনসাস করতেছি, নোয়াক যদি পাওয়া যায় কোনো এএফ রোগী, আমরা যদি পিসিআই করি এসিএস এর কন্টেস্টে 1 সপ্তাহ ট্রিপল থাকবে, আর যদি হাই থ্রম্বোটিক রিস্ক থাকলে এটা 1 মাস থাকবে। তারপরে ট্রিপল থেরাপি চলবে ফর 12 মান্থ, তারপর 12 মান্থের পর শুধু নোয়াক চলবে। আর স্যার ওই পেরিপ্রসিডিউরাল একটু চেঞ্জ আছে। পেরিপ্রসিডিউরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন যে ট্রিটমেন্টটা, মানে আমরা যেটা আনফাসেট হেপারিন দেই, ওটা বলছে যদি পেশেন্ট ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট পায়, সেক্ষেত্রে যদি স্যার আমরা আইএনআর করতে পারি, আইএনআর যদি 2.5 এর উপরে থাকে, তাহলে স্যার পেরিপ্রসিডিউরাল অ্যান্টিকোগুলেশনের দরকার নাই। আর বলছে যদি নোয়াক পায়, সেক্ষেত্রে আমরা অর্ধেক মানে 60 ইন্টারশন ইউনিট পার কেজি বডি ওয়েটে আনফাসেট হেপারিন দিতে পারি পেরিপ্রসিডিউরাল। অর্ধেক দেবো স্যার। এই যে এখানে ট্রিপল থেরাপি যে এক সপ্তাহে নেমে আসছে, এটাও কিন্তু নতুন স্যার, আগে কিন্তু 2 সপ্তাহ ছিল মিনিমাম। প্রথম ছিল 1 মাস থেকে 4 সপ্তাহ, এখন 1 মাস। 1 মাস স্যার এখনো আছে যদি হাই ইসকেমিক রিস্ক হয়। হাই ইসকেমিক রিস্ক হলে 1 মাস ট্রিপল থেরাপির কথা বলছে এখন। এখন ট্রিপল থেরাপি রিস্কের উপরে ডিপেন্ড করে না, ট্রিপল থেরাপি 1 সপ্তাহ পরে বন্ধ করে দিতে হবে স্যার। হাই ইসকেমিক রিস্কে বলছে স্যার, স্যার একটু দেখেন। হাই ইসকেমিক যদি তুমি দেখো যে ওই যে ট্রিপল থেরাপি 1 মাস। ও ট্রিপল থেরাপি, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। মির্জামাল স্যার ওরা যেটা বলছে ডিফল্ট স্ট্র্যাটেজিতে থাকার জন্য, ডিফল্ট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে স্যার ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন। মির্জামাল স্যার
স্যার মির্জা স্যার মানে ক্যাথ ল্যাবে ঢুকে গেছে 50 বাচ্চা স্যার ক্লোজ করবো স্যার। স্যার মানে ক্যাথ ল্যাবে ঢুকে গেছে। অমর স্যারকে ক্লোজ করতে বলো, অমর স্যারকে। আমল স্যার না মির্জা স্যার তো আছে মির্জা স্যার। আরে ক্লোজ করার দরকার কি, চলুক না আর একটু। না না 50 বেজে গেছে না না শোনা যায়? আমার কথা শোনা যায়? জি স্যার, জি স্যার। 50 বাচ্চা স্যার আমার আমার কথা না, আমার কথা কি শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, শোনা গেলে আমি বলতেছি ওই যে বাস টপিক এবং আমার ফ্যাকাল্টিরা ভালো কন্ট্রিবিউট করছে, এবং এটা তো আসলে আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিক্যাল লাইফের প্রয়োজন, এবং সেই মাফিকে আলাপ আলোচনা হলো, এবং এর দ্বারা আমরা সায়েন্টিফিক অনেক কিছু জানতে পারলাম, এবং কোন পেশেন্টকে কিভাবে আমরা কতদিন দেব এটা সম্পর্কে এটা জিস্ট করা যাবে না, সামারি করা যাবে না। সামারি এক সেন্টেন্স যে উই হ্যাভ লার্ন মাস, এবং আমরা এটা 2020 সালের গাইডলাইন, আজকে 2022 সাল, সুতরাং এটা আমাদের সবারই অলমোস্ট সবারই প্রায় জানা, এবং এবছর ইনভেরিয়েবলি পরীক্ষায় আমি ধরছি ও ছেলেপেলেরা বেশ ভালো পারছে। এমনকি ওই যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হইলে লাস্টে যে এই যে মোমেন্ট লাস্ট সেন্টেন্সটা বললো যে অনলি অ্যান্টিকোগুলেন্ট চলবে 1 বছর পরে, এটাও দেখলাম ছেলেপেলেদের ভালো মুখস্থ। তার মানে আমার কাছে ভালো লাগলো যে না ঠিক আছে, আমাদের ইয়াং স্টাররা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যারা, তারা সবাই পড়াশোনা করে এবং তারা আপ টু ডেট নলেজ রাখে, এটা আমাদের দরকার। এবং সবাইকে আপ টু ডেট নলেজের আহ্বান জানায়া আমি আজকের মর্নিং মিটিং শেষ করব। আল্লাহ বাসলে কালকে সকালে আবার আমাদেরকে দেখা হবে। ফ্যাকাল্টিদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ, মডারেটরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ, যদিও মডারেটর অ্যাবসেন্ট, হি ইজ দি মডারেটর। এর আগে আরেকজন মডারেটর ফোন করে বলছিল, আর সে কালকে বলছিল স্যার আমার ওয়াইফের কোলিসিস্টেক্টমি হবে আর্জেন্ট, কাজে আমি তো স্যার থাকতে পারবো না। আমি বলছি ঠিক আছে, আমরা দোয়া করি তোমার ওয়াইফ আল্লাহ সে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাক। তো সেজন্য ওকেও ধন্যবাদ, ও ওরে গাইড করে দিয়ে গেছে, তারপরে ও প্রেজেন্ট করেছে। প্রেজেন্টার তো এক্সেলেন্ট বয় এবং খুব সুন্দর প্রেজেন্ট করেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, এবং আজকের মিটিং শেষ করছি। আগামীকাল সকালে আল্লাহ বাসায় রাখে আমাদের আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার।